In this lesson, if you want to give the right answers, you have to remember some of the important points from 1914 to 1990. This is the exact date that you have to remember in your mind because it's social. So, what are the reasons? So, at the one side, Germany, Italy, whatever this Britain, and not Italy, France, and this France, Britain, and Russia. These three are fighting. Actually, first Russia was defeated by Japan. It was in the war against these three. So I want to tell, I have told in my previous that chapter that the implementation of telescope by the Galileo it brought the biggest evolution in the Christian missionaries. So after that, these type of inner somewhat happening there interior in the European countries. It was there what they imposed upon a whole world, or they came out here, they settled down here India or in the China in order to maintain the base camps, in order to suppress, in order to protect their captive countries, and whatever there they had to take to their homeland like that. Anyhow, coming to the point, the starting period of World War One was 1914 to 1919. You know what are the reasons? The Prince of Serbia was sorry, the Austria was killed by an Serbian extremist. So Austria and Hungary are at one side. They declared war on 28th July 1914. So Russia came in defense of Serbia. Russia, the great USSR at that time, now it was become Russia only, United Soviet Socialist Republic. It came to defense who? The Serbian side, who were the murderers of the prince. What was the name of the prince? Archduke Franz Ferdinand. This name you have to keep in your mind. If by this whatever words I have spoken, if you made one point on the answer sheet, it becomes lot of points. ఇక్కడ నేను చెప్పింది ఏంటమ్మా మీకు అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐఎమ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. సో సంథింగ్ హ్యాపెండ్. అప్పుడు ఆ కాలంలో గైలియో, ఆ కాలంలో నియర్లీ 400 సంవత్సరాలకు ముందు సమ్ వాట్ హ్యాపెండ్, ఏదో జరిగింది. సో సో ఆ కాలంలో గైలియో ఇన్వెంట్ చేసిన టెలిస్కోప్ అది క్రిస్టియన్ మిషనరీస్లో బిగ్గెస్ట్ రెవల్యూషన్ అన్నట్టు తీసుకొచ్చింది. సో అప్పటి వరకు సూర్యుడు భూమి చుట్టూ తిరిగేవాడని వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం యాజ్ పర్ బైబిల్ గ్రంథం ప్రకారం. సో దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి గైలియోని యాక్సెప్ట్ చేయలేరు. తర్వాత నియర్లీ 300 నుంచి 400 సంవత్సరాల వరకు డార్క్ ఏజెస్లో వాళ్ళు గడిపారు. ఆ తర్వాత సమ్ వాట్ దే ఇన్వెంటెడ్. వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసింది ఏంటి? ఈ మషీన్స్ అండ్ టూల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. వాటిని ఉపయోగించడానికి ఇంకా ఒక టైప్లో చెప్పాలంటే వాట్ ఎవర్ ద చిన్న ఏరియాస్ వాళ్ళు కబ్జా చేసుకున్నారు ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఆక్రమించుకున్న ఆ ఏరియాస్ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ వరల్డ్ వార్ 1 or 2 అనేది ఇంపోజ్ చేయబడింది, వాళ్ళ మీద సర్ప్రెస్ చేయబడింది బలవంతాలు. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1914 to 1919, 1914 నుండి 1900, so what we say up to 18 or 19, we can say exact 19 వరకు ఇది సాగింది. కాకపోతే దీనికి ఒక కారణం అంటూ చేశారు. అదేంటంటే ఆస్ట్రియాకు మరి హంగరీకి చెందిన యువరాజు, అతని పేరు ఆర్క్డ్యూక్ ఫ్రాన్స్ ఫర్డినాండ్. అతని యొక్క మర్డర్ జరిగింది. ఆ మర్డర్ చేసిన ఒక ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అన్నోన్ పర్సన్, బట్ హీ వాజ్ వెరీ, అతను నోబుల్ ఫ్యామిలీ, రాయల్ ఫ్యామిలీకి చాలా సన్నిహితుడుగా ఉండేవాడు. ఏ దేశస్తుడు అంటే సర్బియా అనే దేశస్తుడు. ఇది అయిపోయినాక 28 జూలై 1914 సంవత్సరంలో ఈ ఆస్ట్రియా అండ్ హంగరీ, ఈ రెండు దేశాలు కలిసి వాళ్ళ ప్రిన్స్ చంపారు కాబట్టి వార్ని డిక్లేర్ చేశారు అపాన్ సర్బియా దేశం మీద. చిన్న దేశం, చెప్పడంలో అది కనిపించదు, అది ఇట్ విల్ చాలా డిఫికల్ట్. సో అప్పుడు సర్బియాని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి రష్యా, అప్పట్లో యుఎస్ఎస్ఆర్, యునైటెడ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అనేవాళ్ళు, అది వచ్చింది. సో వై దిస్ కేమ్? బికాస్ దిస్ ఈస్ ద రీజన్. ఇది ట్రిపుల్ అలయన్స్ అని ఇంకో ప్రశ్న రావచ్చు. ముగ్గురు కొన్ని దేశాలు ఒక వర్గాలుగా, గ్రూపులుగా విభజించి ఈ వార్ని కొనసాగించారు ముందుకు. ఇలా వరల్డ్ వార్ 1 మొదలైంది. దీనివల్ల చాలా పరిణామాలు తెలిసే మీ బుక్స్లో మీరు చదివే ఉంటారు. దీన్ని శాంతింపజేయడానికి ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సలైస్, దీని గురించి కూడా చదవండి. సో యూ హ్యావ్ టు read about the treaty of Versailles. What is the treaty of Versailles? It is the treaty to make the peace and harmony in between the countries
హూ ఆర్ ఫైటింగ్ ద వరల్డ్ వార్ 1 చేసే దేశాలను శాంతింపచేయడానికి శాంతి చర్చలకు 1919లో ఒక ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సలైస్ సంధి, ఆ సంధి పేరే వర్సలైస్ సంధి అంటారు. అది కూర్చోబెట్టబడింది. అంటే అందులో ప్రతి దేశం, కొన్ని యూరోపియన్ చాలా పెద్ద దేశాల మనుషులు వాళ్ళు ఉన్నారు. దీని గురించి కూడా ఒక అవగాహనకు రండి. మీరు ఒక రివిజన్ అన్నట్టు కొన్ని పాయింట్స్ మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ ఇంతవరకు రాస్తే పాయింట్ వైజ్ రాసిన దీని గురించి మీరు ఈజీగా ఒక 10 పాయింట్స్ సరళంగా ఈజీగా స్పష్టంగా ఖచ్చితంగా రాయగలుగుతారు. ఆ నమ్మకం నాకు. సో ఈ వైజ్గా ఈ ఆర్డర్ ప్రకారంగా ప్రిపేర్ కండి. మిగతా పాఠాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు, కానీ ఇదే విషయాలుగా ఇదే విధంగా మెల్లమెల్లగా ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలుగు, ఈ పాసిబుల్ హిందీ ఆల్సో ఐ కెన్ గివ్ ద లెక్చర్స్. సో దెన్ ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది, అదే ఒక సంవత్సరం వరకు సాగింది, ఆయన విఫలమైంది. ఆ తర్వాత 1920 నుండి 1946 ఈవెన్ ద వరల్డ్ వార్ 2 కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. అప్పటిదాకా లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్, ద లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ వాస్ ఫార్మ్డ్ హియర్ ఇట్ వాస్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 11th January 11 జనవరి 1920లో ఫామ్ చేయబడింది. ఎందుకంటే వర్సలైస్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. దానికి కారణం చెకోస్లోవేకియా, యూగోస్లేవియా, హంగేరీ, మరి ఆస్ట్రేలియా యాజ్ వెల్ యాజ్ టర్కీ ఆల్సో అక్కడ కూడా జరుగుతుంది. ఒట్టోమన్ ఎంపైర్, ద ఖలీఫేట్ మెంబర్. దీని గురించి అయితే మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఇక్కడ ఇండియాలో పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ మహాత్మా గాంధీతో కలిసి ఖిలాఫత్ మూమెంట్కి అపోజ్గా ఉన్నారు. ఇది పెద్ద చరిత్ర, మీకు హయ్యర్ క్లాస్లో దొరుకుతుంది అమ్మ. సో దీని మీద కూడా ఒక చిన్న ప్రతిగా పెద్దగా కాదు, చిన్నగా చదివినా చాలు. ఇవన్నీ దేశాలు అందులో పాల్గొన్నాయి, కానీ వీళ్ళ మాట ఏకీభవించలేరు. దే హ్యావ్ నాట్ కేమ్ టు వన్ వర్డ్. దట్స్ వై అనదర్ లీగ్ అనేది ఒక గ్రూప్, లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్, ద బిగ్గెస్ట్ కంట్రీస్ ఆఫ్ దట్ టైమ్, అవి కూడా చర్చలు ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సలైస్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాయి. సో ఆయన ఇది కూడా, సో ఇందులో 50 to 80 మెంబర్స్ ఉన్నారు. హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్? బిట్గా కూడా రావచ్చు, అంటే మీరు 50 నుండి 80 వరకు అక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది, మీరు టిక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత దీనికి సైడ్గా ఇంకో రెవల్యూషన్ జరుగుతుంది. ఆ రెవల్యూషన్ ఏంటంటే రష్యన్ రెవల్యూషన్. అది 1917 నుండి 1924 వరకు జరిగింది. రష్యాలో కూడా జార్, ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను TSAR, అక్కడ రాజులను జార్ అని పిలిచేవారు. వాళ్ళు అక్కడ ప్రజల మీద ఫ్యూడలిజం, ఎక్కడైతే ఎలాగైతే మన భారతదేశంలో తెలంగాణలో పెత్తందారులు, జమీందారులు వాళ్ళ మీద విప్లవాలు, వాళ్ళ అరాచకాలు పెరిగినప్పుడు ఇలా జరిగాయో అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్, అలాంటి పరిస్థితులే అక్కడ కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. కానీ ఇది మాత్రం, సో ఇలాంటివి, ఇది వాటికి కారణం రష్యన్ రెవల్యూషన్ కారణం. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ ద రష్యన్ రెవల్యూషన్, విచ్ డేట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 1917 to 1924. సో మెయిన్లీ అగ్రికల్చరిస్ట్, రైతుల మీద అరాచకాలు ఎక్కువగా అయ్యాయి. ఫ్యూడలిజం, జమీందారులు, వాళ్ళ అరాచకాలు. దట్స్ వై ద పీపుల్ ఆఫ్ ద రష్యా, ద బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ, they also revolted. It's also one of the reason, because Serbia is supported by రష్యా సర్బియాను సపోర్ట్ చేస్తుంది, కానీ అక్కడ కూడా అంతర్గత విప్లవాలు మొదలయ్యాయి. ఇవి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలమ్మా. చిల్డ్రన్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అట్ వన్ సైడ్. వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్, దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ లైక్ ది స్క్రోలింగ్. ఇలాగా రాస్తే మీరు 10th క్లాస్లో ఖచ్చితంగా ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు జవాబు ఇవ్వచ్చు. ఇంకో ప్రశ్న మీకు ఇంకో రకంగా ఇవ్వచ్చు. ద గ్రేట్ డిప్రెషన్ అంటే ఇది 1929 నుండి 1939, ఫ్రమ్ 1929 to 1939, the 10 years it was happened. So anyhow Russia was escaped from this. So in this 10 years, so Russia how escaped, because the peasants అంటే వ్యాపారస్తులు, వాళ్ళు తమ గూడ్స్ని, సరుకులను విచ్చలవిడిగా, అంటే సరళంగా ఎలాగైతే ఇప్పుడు అమ్ముతున్నామో అలా అమ్మలేరు వాళ్ళు. ఎందుకంటే పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి, చుట్టుముట్టు యుద్ధ వాతావరణం. సో సరౌండింగ్ ద సిచ్యువేషన్ వార్ సిచ్యువేషన్. సో దీస్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. 1929 to 1939 ఇందులో వరల్డ్ వార్ 2 కూడా వచ్చేసింది. అంటే ఇటు ఒకవైపు వరల్డ్ వార్ 2 జరుగుతుంది, ఒకవైపు ఇక్కడ పబ్లిక్కి తినడానికి కూడా చాలా ఘోరమైన పరిస్థితులు. ఇవి మీరు మీ సొంత వాక్యాల్లో మీకు వచ్చిన ఖచ్చితమైన, మీరు ఈ 10 సంవత్సరాలు నేర్చుకున్న లాంగ్వేజ్ని వితౌట్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్, ఈజీ లైన్లో
వన్ బై వన్ పాయింట్ వైజ్ మీరు రాస్తే ఖచ్చితంగా పిల్లలు ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు మీరు జవాబు ఇవ్వచ్చు. మరి ఇంకోటి ఇక్కడ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం, ద రేసిజం యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫ్యాసిస్ట్ హిట్లర్, అతని ఉత్థారణ అనొచ్చు, ద రైజ్ ఆఫ్ హిట్లర్ అనొచ్చు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు. సో ఇట్ వాస్ టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ ద 1922 to 1933. ఈ టైంలో 1922 నుండి 1933 ఈ కాలం మధ్య హిట్లర్, ద జర్మన్, ఈ వాజ్ అతని గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది. మెన్ కంపెనీ ఆటోబయోగ్రఫీ అతను రాసుకున్నాడు. సో కాకపోతే షార్ట్గా ఇక్కడ మీరు చెప్పుకోవచ్చు, మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏమంటే అతను ఓ లీడర్గా ఎమర్జ్ అయ్యాడు మొత్తం యావత్ ప్రపంచం ముంగట. అది కాలం టైం అంటే డేట్ గుర్తుంచుకోవాలి, 1922 నుంచి 33, 1922 to 1933 అమ్మ. సో దెన్ వాట్ ఆర్ ద రోల్స్ దట్ వీ నో? హీ మేడ్ నాజీ పార్టీ in order to challenge the great forces like USA as well as USSR, Russia as well as many countries. So these things ఇవి మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సింది. ఇంకా ద ఫోర్సెస్ ఎలాగంటే అతని ఒక్క మాట మీద ఏదంటే చేయడానికి ఈ నాజీ పార్టీ రెడీ. అండ్ ఇంకో అతను తీసుకొచ్చిన ద రిలీజియస్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ద ఆరియన్స్. దీని మీద నేను చాలా లెక్చర్స్ ఇచ్చాను. సో దీస్ ఆరియన్స్, they are noble, we are noble in the blood, no one in the world are superior అంటే వాళ్ళ లీనేజ్ బ్లడ్ లీనేజ్ సుపీరియర్ అని అతను అంటున్నాడు. కానీ అక్కడ ఇంకోటి జరిగింది ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళకంటే ఈయనకంటే ముందు జ్యూస్ యూదులు మనం అనొచ్చు. సో వాళ్ళు అక్కడ ఈ పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళ వాదన ఇదే. ఈ వాదన హిట్లర్ వాదన మ్యాచ్ కాక హిట్లర్ ఏం చేశాడంటే వీళ్ళను ఒక హోలోకాస్ట్ అనొచ్చు, వీ కెన్ సే హోలోకాస్ట్. హీ స్టార్టెడ్ కిల్లింగ్ దెమ్. హౌ మచ్ హీ Jews or whatever the number of Jews he killed means some says that 59 lakhs or some change. You have got a clear map in this. Nearly 60 lakhs Jews were killed in this war. He killed because they were opponent to him. So he says Germans are Aryans. He says that we are the noble, Jews. Still they are saying that. I have given a lot of lectures upon that, but it is not your subjects. In the higher classes you come to know. This you have to keep in mind. So Hitler's Nazi party killed 60,000 Jews as well as many Christians, and this thing you have to write. And now Second World War period, it was started adani modal kalam arambam kalam 1939 to 1945. It is the period 39 to 45 it was started. So here what happened, the great powers like the Axis powers led by Germany, Italy and Japan are at one side, and the allied powers led by England, US, United States, France and USSR, these are all at one side. ఒకవైపు జర్మనీ, ఇటాలీ అండ్ జపాన్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి, ఒకవైపు ఇంగ్లాండ్, అమెరికా, ఫ్రాన్స్ అండ్ రష్యా ఇలాంటి గ్రేట్ పవర్స్ ఒక సైడ్ ఉన్నాయి, ఉండి వార్ చేస్తున్నాయి. ఇండిపెండెంట్ కంట్రీస్ ఆఫ్టర్ ద వరల్డ్ వార్. సో ఎనీహౌ ది వరల్డ్ వార్ 2 came to end, you know that, బట్ దాని పరిణామాలు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి. సో ఇవి ఇంకా డెత్ ఏ మొత్తంలో జరిగింది పై డయాగ్రామ్లో కూడా మీకు ఇచ్చారు. మరి పవర్ బ్లాక్స్, వాట్ ఆర్ ద పవర్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ద టైమ్, శక్తికి మూలాలు, ద గ్రూప్స్, ద biggest countries became one, a group people like మూడు నాలుగు 3 4 countries became one. And then comparison of the causes of the two world wars. So first world war and second world war కి కంపేర్ చేయండి అని మీ ఇలా కూడా ప్రశ్న రావచ్చు. They can ask you the do the comparison between World War 1 and 2. So you can easily compare. So as comparing the World War 1 with 2, the destruction rate in the World War 2 was greater and highest, that you can say. Then after the end of World War 2, after the death of Hitler, we can say some says that he was still alive, some says he was not died in the World War 2. So leave it whatever. League of Nations was formed. Still League of Nations, it was there already. ఇది మనం చదివాం. ఎక్కడ ఉంది లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్? 1920 నుండి 46 వరకు పనిచేసింది, అంటే వరల్డ్ వార్ 2 వరకు ఇప్పటికి పనిచేస్తూనే ఉంది. మరి జర్మన్ ఛాలెంజ్ టు విజన్ ఫుల్ డామినేషన్, జర్మనీస్ డిఫీట్, అది ఓడిపోయింది. ఆ తర్వాత హిట్లర్ అంతమైపోయింది. సో ద ఫియర్ ఆఫ్ సోషలిజం అండ్ ది యుఎస్ఎస్ఆర్. సో రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ది వరల్డ్ వార్ 1 ఇక్కడ ఏమైందంటే వర్కింగ్ క్లాస్ టర్న్ టు ఐడియాలజీస్ ఆఫ్ సోషలిజం అండ్ కమ్యూనిజం. So working class, mainly the middle class people, they turn over the
whatever the the Karl Marx or the Hitler's philosophies, ideologies, they were. And enormous human loss కూడా జరిగింది. దానికి నాగసాకి అండ్ హీరోషిమా ఈ రెండు చోట్లలో బాంబు దాడులు. సో అట్ స్టేటెడ్ ఫస్ట్ టు ఇది ఎక్కడ దాకా ఉంటుందంటమ్మా 20 నుంచి 25 మిలియన్ల వరకు మనం అంచనా వేసుకోవచ్చు. నాగసాకిలో హిరోషిమాలో బాంబు వేసినప్పుడు ద పీపుల్ డైడ్ హియర్ యాజ్ వెల్ as నాట్ ఓన్లీ దే డైడ్, it was happened in Japan, but before that Hitler killed nearly 60 lakhs of people. These two things you have to remember. Change in balance of power. ఆ తర్వాత ఏమైంది, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అనేది ఈ జర్మనీ వర్గాల నుంచి విడిపోయి యుఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ బ్రిటన్ ఈ వీళ్ళ మధ్యలో వచ్చింది. ఇది రావడం వల్ల దీని ప్రభావం మన భారతదేశం పైన అప్పట్లో రూల్ చేస్తున్న బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా ఉపయోగించుకున్నారు. ఇక్కడ ఈ వరల్డ్ వార్ 1 and 2లో మన భారతీయులు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. దీనికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు మీరు మాకు యుద్ధంలో సహాయం చేస్తే మేము మీకు ఫ్రీడమ్ స్వతంత్రం ఇస్తామని ఒక ప్రతిపాదన పెట్టారు. సో యూ కెన్ సే దట్ they have imposed a proposal that if you helped with a soldier, your armed force, they have talked to the leaders like Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru and many more, even Maulana Abul Kalam Azad. So our Indians fighted in the World War 1 and 2. So in World War 1 25,000 Indians died, and in World War 2 50,000 nearly they died. But with whom they are fighting? వాళ్ళు ఎవరితో ఫైట్ చేస్తున్నారు? బ్రిటిష్ తరఫున జర్మన్ వాళ్ళతో. ఇది చిత్రం కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇంకో తరఫున అదే హిట్లర్ మన సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ అనే ఆర్మీ కూడా ఇచ్చారు. అదే ఆర్మీతో ఇండియన్సే ఫైట్ చేస్తారు. దిస్ వాట్ ద బ్రిటిష్ పాలసీ, డివైడ్ అండ్ రూల్ యాజ్ వెల్ as the Jewish policy. Whatever that you have to understand, you are the Telangana people, you are the future of Telangana students as well as Indians. The future is in your hands. You have to learn all this, and I'm wishing you best of luck. I'm with you with your classes to my students. I have given this lecture. Okay children, it is the end of the chapter. Whatever I have told you, if if it was there in your mind, try to write that point wise. Almost all chapter we have covered in a short term. This is the thing. So chapter number 13, the world between the world wars, World War 1 and World War 2. The period is from 1900 to 1950, from Russian Revolution to the end of the Germany, and the loss of the products as well as the loss of the people. These things you have to keep, and whatever the reasons, the Russian Revolution or the murder of the Austrian Prince Franz Ferdinand Archduke, that we have to write, and we are going to write on 16 March. Whatever. Best of luck. With this I am ending my lesson. Tomorrow I will meet you. Goodbye. గ్రంథం ప్రకారం సో దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి గైలో యాక్సెప్ట్ చేయలేరు. తర్వాత నియర్లీ 300 నుంచి 400 సంవత్సరాల వరకు డార్క్ ఏజెస్లో వాళ్ళు గడిపారు. ఆ తర్వాత సమ్వాట్ దే ఇన్వెంటెడ్, వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసింది ఏంటి, ఈ మషిన్స్ అండ్ టూల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. వాటిని ఉపయోగించడానికి ఇంకా ఒక టైప్లో చెప్పాలంటే వాట్ ఎవర్ ద చిన్న ఏరియాస్ వాళ్ళు కబ్జా చేసుకున్నారు ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఆక్రమించుకున్న ఆ ఏరియాస్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ వరల్డ్ వార్ 1 or 2 అనేది ఇంపోజ్ చేయబడింది, వాళ్ళ మీద సర్ప్రెస్ చేయబడింది బలవంతాలు. సో ఇన్ దిస్ lesson, if you want to give the right answers, you have to remember some of the important points from 1914 to 1990. This is the exact date that you have to remember in your mind because it's social. So what are the reasons? So at the one side Germany, Italy, whatever this Britain, and not Italy, France, and this France, Britain and Russia, these three are fighting. Actually first Russia was defeated by Japan. It was in the war again these three. So I want to tell, I have told in my previous that chapter that the implementation of telescope by the Galileo it brought the biggest evolution in the Christian missionaries. So after that these type of inner somewhat happening there interior in the European countries, it was there that they imposed upon a whole world, or they came out here, they settled down here India or in the China in order to maintain the base camps
in order to suppress, in order to protect their captive countries, and whatever they had to take to their homeland, like that. Anyhow, coming to the point, the starting period of World War One was 1914 to 1919. You know what are the reasons? The Prince of Serbia was sorry, the Austria was killed by an Serbian extremist. So Austria and Hungary are at one side. They declared war on 28th July 1914. So Russia came in defense of Serbia. Russia, the great USSR at the time, now it was become Russia only, United Soviet Socialist Republic. It came to defense who? The Serbian side, who were the murderers of the prince. What was the name of the prince? Archduke Franz Ferdinand. This name you have to keep in your mind. If by this whatever words I have spoken, if you made one point on the answer sheet, it becomes lot of points. ఇక్కడ నేను చెప్పింది ఏంటమ్మా మీకు అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐఎమ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. సో సంథింగ్ హ్యాపెండ్. అప్పుడు ఆ కాలంలో గైలియో, ఆ కాలంలో నియర్లీ 400 సంవత్సరాలకు ముందు సమ్వాట్ హ్యాపెండ్, ఏదో జరిగింది. సో సో ఆ కాలంలో గైలియో ఇన్వెంట్ చేసిన టెలిస్కోప్, అది క్రిస్టియన్ మిషనరీస్లో బిగ్గెస్ట్ రెవల్యూషన్ అన్నట్టు తీసుకొచ్చింది. సో అప్పటి వరకు సూర్యుడు భూమి చుట్టూ తిరిగేవాడని వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం. యాజ్ పర్ బైబిల్